অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহাসিক হাইকোর্ট ক্লাবের অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং বা এজিএম। এদিন হাইকোর্ট ক্লাব সংলগ্ন মাঠে অস্থায়ী টেন্ট বানিয়ে এই এজিএম এর আয়োজন করা হয়। এই এজিএম কে অ্যাটেন্ড করার জন্য প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে উপস্থিত হন হাইকোর্ট ক্লাবের সদস্য আইনজীবীরা। এদিন এই এজিএমে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা হাইকোর্ট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট আইনজীবী অশোক কুমার ধান্দানিয়া, উপস্থিত ছিলেন বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অশোক দেব এবং উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল লিগাল সেলের কনভেনার তরুণ চ্যাটার্জি, হাইকোর্ট ক্লাবের সেক্রেটারি ইমতিয়াজ আহমদ প্রমুখ। এদিন এই সভায় বিগত বছরে বিভিন্ন কাজের উপলব্ধি ও কর্মসূচি সকলের সামনে তুলে ধরা হয় এবং এর পাশাপাশি আগামী দিনে ক্লাবের দিশা ও ভিশন সম্বন্ধেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। Members, all of you are welcome. Today the High Court Club and the entire committee, it's their proud privilege and honor that today you have come here for this annual general meeting. So far as today's annual general meeting is concerned, our President Shri Ashok Kumar Thandania will be in the chair. So now I request Sir to please say a few words. My friends, my brothers and sisters of the High Court Club, of brothers and sisters of our High Court family, and also other learned advocates present here. On my personal behalf and on behalf of the entire executive committee of the High Court Club, I welcome you. I welcome each and every one of you to annual general meeting of your club. As you know, our executive committee had taken charge sometime in the month of December 2021. So we are holding this AGM only about 6 or 7 months after taking over charge. But during these 6 or 7 months, your executive committee has been able to do each and every program which was scheduled to be held over a period of 1 year. Apart from the regular programs, we had some new programs, perhaps which were never done earlier. In your club tent, we had organized Saraswati Puja for the first time. We had also held International Women's Day program in the club tent. We had also held a program of free distribution of the spectacles, where about large number of advocates and staff like clerks, peons, drivers and others got free eye examination and free spectacles. Our secretary will place before you his detailed report about what we have been able to achieve. I can tell you only one thing, that in spite of doing so many programs, we have not withdrawn even a single paisa of what was there in the bank account or in the High Court Club funds when we took charge. After spending very large amount of money for these programs, regular programs and special programs, our accounts after taking charge is in credit by a huge sum. After spending money, we have been able to increase the corpus of the club. We have a large number of programs on anvil. First and foremost of which is renovation of the High Court Club tent. We have requested the government to give us funds. Fund requirement is about 40 to 50 lakhs. We are expecting that we may get the grant. But on my personal behalf and on behalf of Imtiaz, my secretary,
I can give you an assurance that club will be renovated. Even if we do not get the grant, there will be renovation of the club, and our dream is that a person who comes to the club in July 2023, after a gap of 1 year or 2 years, he will say, where is the Highcourt Club? This is not the Highcourt Club. I am not able to recognize it. Thank you very much. Now I hand over the proceedings to the secretary to do the regular business. Thank you, sir. Learned members, as I have said that it is a proud privilege and honor to have you with us. Before I start my proceeding, I will just request all of you to stand and observe 1 minute silence because we have lost one of our life member, Kaushik Dey. Learned members, the first agenda today, if you could see, is confirmation of the proceedings of the last annual general meeting. Is it confirmed? Learned members, the second agenda is report of the General Secretary, which has been circulated. Yes. An old committee once gives the charge. The proceeding is that the earlier erstwhile secretary has given the charge to the secretary as well as the president, right? That is what the proceeding is. It is not the minutes. It is a great pleasure to welcome you all in this evening at the annual general meeting of the Highcourt Club, Calcutta, and we extend the heartiest gratitude and congratulations to all of you for giving us your continued cooperation, valuable opinion, and help in conducting all the activities of the club for the year 2021-2022. We have tried our level best to impose the atmosphere and various activities of the club. A brief description is given below. This new executive committee took charge of the Highcourt Club on 1st December 2021. The Honi President Shri Ashok Kumar Dhandania and the Honi Secretary Shri Imtiaz Ahmed contributed ₹5 lakhs and ₹2 lakh 50 only as donation towards the development of the Highcourt Club on the day of annual general meeting. Football. On our one-day intra-bar football tournament was held on 18th of December 2021 at Mohammedan Sporting Club ground and 15 numbers of team participated. The winner was Game Changers and Criminal Justice Senior was runners-up. All the participated teams and the players played in festive mood. The honorable judges and other dignitaries were present in this occasion. Shri Moloy Ghodok, Minister in Charge, Law, was also present in the said occasion. Around 800 learned advocates were served with breakfast and lunch. For the first time in the history of the Highcourt Club, the highest goal scorer was awarded with a laptop and many more gifts were awarded to the man of the match, man of the tournament, best goalkeeper, etc. Prizes were distributed on the same day. We thank the joint conveners and the members of the committee for making our event grand success. New Year celebration, learned members. Celebration of New Year was held in the Highcourt Club lawn tennis ground and tent. There was an arrangement of orchestra, band and professional singers. Around 600 learned members participated in the said event, which included family members and friends. Sumptuous dinner was arranged for the learned members. Highcourt Club was the only club to be fortunate enough, I repeat, Highcourt Club was the only club to be fortunate enough to get the permission from military to hold such event in the Maidan area in spite of Corona pandemic restrictions. It was a great event and a grand success. There was monetary contribution from the Honi President and Honi Secretary. Club staff remuneration. Highcourt Club donated an amount of ₹2 lakhs only to one of the club staff, namely Ramchandra Naik, who had retired from his services without getting any retirement benefits, as the rule of the Highcourt Club is silent. The newly elected committee decided in its executive meeting that an amount of ₹2 lakhs only should be given to Ramchandra Naik for his 50 years of service as Mali. I stop for a moment. This gentleman, Ramchandra Naik, perhaps I might be in my half pants or maybe I have not joined my profession. Our only person who has seen is our president. Ramchandra Naik had given service for 50 years. No one bothered to even look after his retirement benefits. Learned members, this committee decided that this gentleman, Ramchandra Naik, should get an amount of ₹2 lakhs. Next program was Carrom board and chess tournament, 2 days.
2 days intra-bar carrom board and chess tournament was held on 29th and 30th January 2022 on a High Court Club tent after a long time, and for the first time 80 learned advocates, male and female, participated in the said tournament. It was a huge success. Lunch was provided to the participants and the members of Chaigram, a reputed brand. The honorable judges and other dignitaries were present in the said occasion. Prizes were distributed on Sunday 30th January 2022. Saraswati Puja. As my president was saying, that in 111 years of history of the High Court Club, you know, we believe that there is, irrespective of caste, creed and religion, first time the Saraswati Puja was held for 2 days. For the first time in the history of High Court Club, Saraswati Puja was held in the High Court Club tent, and about 800 learned advocates participated for 2 consecutive days. Lunch and bhog was provided both days to all the learned advocates. The Honorable Justice Shohidullah Munshi made his gracious presence in the said occasion. The entire food was sponsored by the Honey Secretary. Blood donation camp. A blood donation camp was organized by the High Court Club in association with People's Blood Center. 50 learned advocates donated blood voluntarily, including the Honey Secretary of the club. Lunch was served to all the blood donors and 200 more advocates present in the camp. It was a great grand success. Sri Moloy Ghotok, Minister in charge, Law, was present in the said occasion. I would like to request Mr. Shuman Ghosh, are you here? Please give a big round of applause, because this is a gentleman who brought the People's Blood Bank to this High Court Club, and people are being benefited. Thank you. Intra-bar cricket tournament. Intra-bar cricket tournament was held in the month of February and March in different venues like Bongobashi Ground, Kashmir Gun and Shell Factory Ground, High Court Club Ground, Vivekananda Park Ground, Bharanagar Sporting Ground. 17 numbers of teams participated in this tournament. The winner was High Court Rocks, and this High Court Rocks for last 8 years, if I'm not 7 years, my vice president of the club is the captain of the team. They have been continuously being champion in this. And Blue Arrow, one of my committee member is here. Blue Arrow, Mr. Shivashis is one of the member of the team, was runners up. The Honorable Justice Harish Tandon and the Honorable Justice Vivek Chaudhary and other dignitaries were present in the final match. Prizes were distributed on the final day. For the first time in the history of the High Court Club, the man of the tournament was awarded with a laptop, and many more gifts were awarded to the other players for the performance in the category of man of the match, best batsman, best bowler, best fielder, best wicketkeeper. We thank the joint conveners and members of the committee for making the event a grand success. Women's International Day celebration. This is very important for my president. He took this initiative. Women's International Day was celebrated in the High Court Club, where more than 300 lady advocates participated. Lady advocates were felicitated on the eve of Women's International Day, followed with sumptuous dinner. The entire expenses were sponsored by Honey President. The Honey President has made permanent sitting arrangement with an umbrella in the High Court Club tent, along with decoration and lighting. Please give a big round of applause for the President and the committee members. Today, learned members, if you can see the tent, there is an umbrella, sitting arrangement permanent. 6 umbrellas, which has been completely, initiative was taken by the President and the committee members under his leadership. Festival cricket match, day and night. This committee, not the first time, second time, day and night. This year, festival cricket match was held at Eden Gardens on 2nd April 2022. This is for the second time in the history of the High Court Club. Festival cricket match was held under floodlight at Eden Gardens. This year, Advocate General 11 won the match by defeating Chief Justice 11. The Honorable Chief Justice, along with retired and present Honorable Judges of the High Court, were present and played for the Chief Justice 11. And our Advocate General S.N. Mukherjee, learned advocate, senior advocate, along with senior members of our bar, were present and played for Advocate General 11. Evening snacks and dinner were served to all the members, and prizes were given on the same day. The Honorable Chief Justice Prakash Srivastava was declared as the man of the match. Nearly 1,000 members, including their family members, were present, who enjoyed the every moment of this match. We thank Mr. Abhishek Dalmia, President of CAB, for extending his help to make this event a grand success. We also thank, this is a gentleman who has been there, I think, since a long time, Mr. Subodh Rai Chaudhary, advocate who is also a representative of the Cricket Association of Bengal, for his tremendous help and support, and the joint conveners as well.
as the acting members of the committee for making this event a grand success. The entire expenses, let me be clear, of Chief Justice match, so far as the fooding is concerned, was sponsored by Shubhodaya Rai Chaudhary. CAB Cricket League. Our performance in the last season was not up to the mark, for which the present committee could not be held responsible, as the second division cricket coach was already appointed and functioning. However, we endeavour to upgrade our performance in the forthcoming season by taking corrective steps in this regard. Donations. The Honey Secretary donated an amount of rupees 15,000 only from his pocket to the Howrah Bar Association to our sweeper of the club for his daughter's marriage. The Honey President and the Honey Secretary and the Executive Committee members donated an amount of rupees 10,000 to the electrician Vishnuda, who has taken the care of our electricity today for his daughter's marriage. The Honey President has donated a permanent sound system and microphone to the High Court Club on the eve of Saraswati Puja. Ladies and gentlemen, sanitization. Why I have taken this? Because you are all aware of that for last 2 years we are going through a pandemic situation, and it was very difficult. You know, the members were excited to come to the club. The moment I saw that my club, the bar secretary has taken initiative with the help of PWD, I also took initiative by speaking to Sri Bhoshanath Chattopadhyay, and the entire club premises was sanitized twice. Lawn tennis. Our High Court Club prepared the lawn tennis court, and for such the Honey Secretary contributed an amount of rupees 10,000 from his own pocket to the one of the members, that is Vinay Mishra, and a club contributed rupees 30,000 only. The learned members of the High Court Club and the family members availed the lawn tennis court during the winter season. We are thankful to Central Excise Tennis Club for extending their help for preparation of the tennis court. I forgot one name. One of the other name is our Roshan is there, his father, Sunilda, who is Mali in just near opposite club here. He has helped a lot. Thank you, Sunilda. Renovation of the club. We have renovated the club tent by constructing an iron fencing along with a gate. New glow sign board and has been fixed in the new gate of the High Court Club. The bathroom has been repaired for the members. One ladies' bathroom has been repaired and painted exclusively for the lady advocate members. Our club is 111 years old, but for the first time, this committee has taken the initiation of constructing the iron fencing. So far as the renovation of the bathroom is concerned, entire expenses have been sponsored by the Honey President. Registration, my friends. Now we can say that we are fortunate. Our club is registered under the Society Registration Act, being such and such number, and for which we will be benefited in all aspects at present and in future. Free medical eye checkup camp. This was also the initiative of the Honey President. On 5th of May 2022, eye testing camp was organized at the High Court Club tent on collaboration with Rotary District 3291, where about 150 persons were tested. Free power spectacles were distributed to all of them from the High Court Club tent on 14 July 2022. Annual sports. This year our annual sports was held on 18 June 2022 at a High Court Club ground. Many advocates and their family members participated in the various events. Honorable judges and other dignitaries were present in the said occasion. Prizes were distributed on the same day. We thank the joint conveners and the executive committee members of the committee for making the event a grand success. About 600 learned advocates were served with sumptuous lunch and breakfast. Indoor games, table tennis and badminton. Badminton and table tennis tournament 2022 was held on 25th and 26th June 2022 at Khudiram Anushilon Kendro. There was huge numbers participants, including female and male advocates. The Honorable Justice Devanshu Bosa participated in the said tournament and was awarded with prizes in the category of men's table tennis singles. I think he should have lost. Mr. Balial is here. Mr. Balial, are you there? You are the culprit. Intentionally you lost to Justice Devanshu Bosa. Thank you. Men's table tennis doubles, men's badminton singles and badminton doubles. The participant and the members were issued with biryani sponsored by Advocate Syed Nafirul Islam. It was a grand success. Condolences. We sincerely condone the death of our club members who left for heavily aboard during this year. Our staffs. We thank to our staff, namely Ramchandra Naik,
retired Monojit Bose, Joy Chandra, Roshan Das and Madhav Nayak for their services towards club round the year. We also give thanks to all our donors for their kind help in all our events of the club. Thank you. Now this is what the report says. This is only 6 months. Only 6 months. Another 1 year from today. There will be, we are ready to take critics. We will be happy if someone says something which we can at least, improve. We are here to improve. We are here to ready to hear all of you. But the next agenda is appointment of an auditor, placing and passing of the audited statement of accounts for the year 2021-22. My honest treasurer is here. It has been circulated. Any question? Can I take it as confirmed? Only one thing. It's not that only one thing. 6 months this club has worked. Kindly see the audited report. 18 events. The profit of the club is 23 lakhs odd, and the balance amount in the club is around 50 lakhs. Next is appointment of the auditor for the year 2022-23. This is Rajesh Khanna and Associates. Do any one of you have any problem? Thank you. Now the next one is very important. Thank you. কিন্তু আমার এখানে একটু বক্তব্য আছে। গত 2 বছর 2.5 বছর প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমাদের কাজকর্ম সমস্ত জুনিয়র অ্যাডভোকেটরা আমরা করতে পারি না। এই থেকে 2 থেকে 5 এটা আমার মনে হচ্ছে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। ইট মে বি নট মোর দেন 2050। আমার সাজেশন হচ্ছে 250। এটা 250 করা হোক, 500 করা হোক। Hello. I believe it will be reasonable to extend this subscription 200 to 300 only. I believe it will be very reasonable to all of us. Hello. There is the suggestion from senior Mannada 250. There is a suggestion from Robinda, who is very experienced and very senior, 300. We have proposed 500. I just. Hello. We have with us Mr. Torun Chatterjee. Hello. আমি মনে করি 2 বছর করোনার টাইমে জুনিয়র ছেলেমেয়েরা খুব প্রফেশনাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। এই মুহূর্তে যেটা লাইন মেম্বারশিপ আছে, যাদের ক্যাপাসিটি আছে সিনিয়র বা যারা জুনিয়র, তারা একটা কোনো ফ্যাক্টর 200 দিয়ে 500 বা 300 নয়। মনে করি পরের এজিএমে প্রস্তাব রাখবে 300 হবে কি 500 হবে। এই মুহূর্তে মনে করি বাড়ানোর কোনো দরকার নেই, পরে প্রস্তাব রাখা। কি বলেন সবাই? মনে করি যেটা 200 আছে 200 থাকুক, এই মুহূর্তে বাড়ানোর দরকার নেই। সামনের বছর যখন এজিএম হবে তখন প্রস্তাব রাখা, তখন চেষ্টা করবে। কারণ বহু লয়ার করোনার টাইমে আমরা দেখেছি বার কাউন্সিল থেকে 3000 টাকা লাইন দিয়ে নিয়েছে। 200 থেকে 500 বা 300 নয়, 200 হলেই ভালো হয়। কি বলেন সবাই? আমি বলতে চাইছি যে 200 টাকা অনেক দিন চলেছে। এটা বছরের ফিস, কিন্তু it is the fees of only 200. It should be made 500, and so far as the annual membership is 100 টাকা একটা করে daily হলো 350 টাকা। This is my suggestion, and so far as that is concerned, life membership should be made 10,000. ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও টাকা পয়সা আছে। এখন জুনিয়রদের যে অবস্থা, খুবই প্রফেশনাল অবস্থা, খারাপ জায়গায়। করোনার সময় আমরা দেখেছি বার কাউন্সিলে 2-3 হাজার টাকা নেওয়ার জন্য প্রচুর জুনিয়র ছেলেমেয়ে লাইন দিয়েছে। আমি মনে করি 200 ছিল, 200ই থাকবে। প্রফেশন বাড়লে আবার বাড়ানোর চিন্তা আমরা বাড়বে। After the suggestions which has been given, so far as the associate member fees are concerned, we are not enhancing it. We are sticking to 200.
So far as life membership is concerned, we have already got it passed, so there is no question of any request nor anything else. Now, so far as the procedure is concerned, our ex-secretary, Mr. Bishwabodha Boshu Mollik, was reminding the present secretary that this can be, I am aware of the rules. This which I have got the sanction, I'll get it done in a special general meeting, and thereafter I will get it done. Thank you, ladies and gentlemen. And so far as other miscellaneous agenda is concerned, আমি আপনাদেরকে সবাইকে সুযোগ এই কমিটি অনেক কাজ করেছে, কিন্তু আমি একটা চাইছি কি এইখানে ক্যান্টিন হোক আমাদের, এটা আমার রিকোয়েস্ট আছে, এটা আপনারা একটু ভাবুন। আপনাকে একটা কথা জানিয়ে দিই, যখন আমাদের প্রেসিডেন্ট বললো না যে উনি অলরেডি আমাদের লং লিস্টের সাথে কথা বলেছে আর আমরা ওয়েট করছি গ্রান্টের জন্য, যে মুহূর্তে আপনার ক্লাবটা ভাঙা হবে সে মুহূর্তেই ক্যান্টিন হবে। কর্তুর আমার নাম, আমি হাইকোর্ট ক্লাবে প্রচুর আসতাম। তা আমি যা শুনলাম, আপনারা যা বললেন, আমি রিয়েলি খুব অবাক হচ্ছি যে এত অল্প দিনে আপনারা এত সুন্দর নানা রকম ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছেন। আমি যে কোনো কারণে যোগাযোগ করতে পারিনি বা আমি জানতে পারিনি, এটি আমারই দুর্ভাগ্য। এবং ব্যাডমিন্টনে আমি চ্যাম্পিয়ন ছিলাম এবং এখনও আমি খেলি। যাই হোক, এনিওয়ে আমি আপনাদের সমস্ত এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের এখানে যারা আছেন, এত সুন্দর আপনারা সমস্ত কিছু অর্গানাইজ করেছেন, আমি জানতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। আপনাদের প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমার প্রণাম নেবেন, আর ছোটরা আমার ভালোবাসা। মিউজিক। এবং এই সভাতে উপস্থিত সকলের জন্য ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়। কি বলবেন, এত সুন্দরভাবে কিন্তু আজকে এজিএমটা হচ্ছে এবং যে নতুন কমিটি হচ্ছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা ভীষণ ভালোভাবে কাজ করছে, সবাই কিন্তু তাদের সাপোর্ট করছে। আমি এক কথায় বলি, আজকে হাইকোর্ট ক্লাবের অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ছিল। আমার পাশে বসে আছে সেক্রেটারি, তার পাশে প্রেসিডেন্ট বসে আছে। হাইকোর্ট ক্লাবের মেম্বাররা এখানে এসছেন এবং সুন্দরভাবে হয়েছে এবং এই চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই তো, ওটা বলবো না, চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবাই সাধারণত অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে সবাই একটু আনন্দ উৎসব করে সব জায়গায়। তাইও আমাদের উকিলরা সারাদিন ক্লান্ত, কোর্টে তারা প্র্যাকটিস করে বিভিন্ন লড়াই করে আজকে এখানে হাজির হয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা কামনা করি এবং হাইকোর্ট ক্লাব আগামী দিনে আরও বৃহত্তর কাজ করবে এই আশা রেখে সবাইকে আন্তরিক জানিয়ে বসি। আচ্ছা, এই যে নতুন যে কমিটি হয়েছে তারা কতটা সফলতার সাথে সুন্দরভাবে কাজ করেছে বলে মনে করছেন? বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে। চ্যালেঞ্জ তো সব জায়গায় আছে, জীবনটা তো একটা চ্যালেঞ্জ। হাইকোর্ট জীবনের লাইফটা চ্যালেঞ্জ, ওকালে ধরে চ্যালেঞ্জ, খালি চ্যালেঞ্জ করে আমাদের চলতে হবে। আচ্ছা, সবাইকে কিন্তু এই নতুন কমিটি কিন্তু সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করেছে এবং এখন কিন্তু দেখা যায় হাইকোর্ট ক্লাবে প্রচুর আইনজীবীরা আছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে নিয়ে কাজ করার। যারা নতুন আসবে, চিরদিন তো আমরা থাকবো না, নতুন তো আসবেই, নতুনকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। নবীন পুরনো মিলে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং একই সঙ্গে কিন্তু এই নতুন কমিটি কিন্তু বিভিন্ন ইভেন্টের সাথে যুক্ত হয়েছে। মানে আগে তো হাইকোর্ট ক্লাব, আমরা আসার পর হাইকোর্ট ক্লাবটায় কাজ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সাড়া জেগেছে। আমরা আশা করি আগামী হাইকোর্ট ক্লাব আরও বৃহত্তর জায়গায় যাবে, সবাইকে নিয়ে চলবে, এই বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের চার্জ নেওয়ার পরে 6 মাস 7 মাস পরে ভিতরেই আমাদের এজিএম যে প্রোগ্রামগুলো 1 বছরতে সবাই করে, আমরা 6 মাসে সব প্রোগ্রাম করেছি। অ্যাটলিস্ট 3-4টে নতুন প্রোগ্রাম করেছি, ইনোভেটিভ প্রোগ্রাম যে হাইকোর্ট ক্লাবে কোনোদিনই হয়নি। ইমতিয়াজ ম্যাথস আমার সেক্রেটারি হ্যাজ বিন আ পিলার অফ স্ট্রেংথ ফর মি। আমি যদি ইমতিয়াজকে সেক্রেটারি না পেলে হয়তো আমরা বেশি কিছুই করতে পারতাম না। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু ইমতিয়াজ। আই এম অলসো থ্যাঙ্কফুল টু অল আদার এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার্স। আমাদের পুরো এক্সিকিউটিভ কমিটি একটা ফ্যামিলির মতন কাজ করেছে, অ্যান্ড আই এম থ্যাঙ্কফুল টু এভরিবডি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আজকে যে
আইনজীবীরা কিন্তু আপনাদের যে সমস্ত এজেন্ডাগুলো রয়েছে প্রত্যেকটাতেই সাপোর্ট করছে এবং ভীষণভাবে খুশি। কি বলবেন, কেমন লাগছে? মানে ইট ইজ দেয়ার গুডনেস, কোনো খুব ক্রিটিসিজম স্কোপ পাইনি। আমাদেরও অ্যাটেন্ডেন্স এখনও আছে। আমার মনে হয় বাই দ্য টাইম দ্য প্রোগ্রাম ফিনিশেস আমার এখানে 1000 লোক থেকে অ্যাডভোকেট থেকে বেশি এখানে ডিনার নেবে। আই এম গ্রেটফুল। হাইকোর্ট ক্লাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই ক্লাবকে মেনটেন করতে গিয়ে কিন্তু বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেস করতে হচ্ছে। সেই চ্যালেঞ্জগুলো সমস্ত মেনটেন করে এত সুন্দরভাবে সমস্ত কিছু হচ্ছে, কিভাবে সম্ভব করবে? এটা দ্য ক্রেডিট গোজ টু দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি। আমাদের কোনো ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন নেই, সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ করছে। অ্যান্ড আওয়ার ডোনার্স আর অলসো ভেরি কাইন্ড এনাফ, ওরা ডোনেশনও দিচ্ছে বলে আমরা কাজ করতে পারি। একসাথে নিয়ে কাজ করা এই ব্যাপারটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল? দেখুন, একসাথে নিয়ে কাজ করাটা চ্যালেঞ্জিং না। আমার মতে আমার যখন অল্প বয়স ছিল, আমার পাশে এই ভদ্রলোক বসে আছে, ওনার নাম হচ্ছে অশোক কুমার দেব। আমি যখন হাফ প্যান্ট পরতাম তখন থেকে ওনাকে দেখেছি যে মানুষের উনি সেবা করে এসছেন। আজকে ওনার বয়স হওয়ার কালীনও আজ অবধি উনি সেবা করছেন। তো এই যে যৌথ যে আমাদের এই চেষ্টা, তা এটা হচ্ছে মানুষের সেবা করা। আর আমি যেটুকু শিখেছি, আমি ছোটোবেলা থেকে ওনার কাছে গেছি। আমাদের আইনজীবী জগতে ওনাকে বিশ্ব পিতামা বলা হয়। তো আমি এটুকুই বলবো, আমরা একসাথে কাজ করছি আর আগামী দিনে 1 বছরের মধ্যে আমরা আরও কাজ করব। আচ্ছা, আপনার কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে দুদিকে, একদিকে অশোক কুমার ঝঞ্ঝানিয়া আর আরেকদিকে বসে আছেন অশোক দেব। কতটা ভালো লাগছে বা কতটা কি মনে হচ্ছে? আমি আপনাকে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি এটা খুব প্রাউড ফিল করছি। আমি আমার বাবাকে মিস করছি। আমার বাবাও অশোক কাকুর খুব ভালো বন্ধু ছিল। আজকে 2 বাবার মতো লোককে, একদিকে বাঁদিকে আমার অশোক কাকু, একদিকে ধননিয়া সাহেব, দুজনেই অশোক, আর দুজনকেই পেয়েছি। হয়তো বাবা ওপর থেকে দেখে খুব খুশি হচ্ছে, আর ওনাদের আশীর্বাদে আমি ভাবছি যে আমি এগিয়ে যাব। আমি এই হাইকোর্ট ক্লাবের প্রায় 20 বছরের মেম্বার। পরে 20 বছর অভিজ্ঞতা থেকে আমার যা মনে হয়েছে যে এই কমিটির বেস্ট কমিটি। এরা এই 6 মাসের মধ্যে যেভাবে কাজ করে দেখালো বা আমরা পাচ্ছি যেটা রিপোর্টে, এক্সেলেন্ট। এর থেকে ভালো কিছু আর হয় না। আমি বিশ্বাস করি যে আরও নেক্সট এখনও যে 1 বছর আছে এই কমিটি। যিনি প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন অশোক কুমার ঝঞ্ঝানিয়া, এদের যে টিমটা রয়েছে সেটা আসার পর কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইভেন্ট হচ্ছে। আমি খুব অভিভূত যে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ ঝঞ্ঝানিয়া এই হাইকোর্ট ক্লাবে যেভাবে ইভেন্টসগুলো হচ্ছে এবং যেভাবে অন্যান্য প্রোগ্রেস হচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে, এটা আনএক্সপেক্টেড। এটা আমার 20 বছর লাইফে দেখিনি। 6 মাসের মধ্যে যা করেছেন আমরা সত্যি সবাই কিন্তু অভিভূত। আমি আশা করব আরও আগামী 1 বছরের মধ্যে এটা যে আছে এর মধ্যে আরও কিছু উন্নতি হবে যেটা ভাবা যায় না। সব থেকে একটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদের যে স্টাফদের কোনো সার্ভিস রুলস নেই। এটা নিশ্চয়ই কমিটি মেম্বার ভাবছে একটা সার্ভিস রুলস করার জন্য, এটা খুব দরকার। ফলে সরস্বতী পূজা একটা সাংঘাতিক একটা ইভেন্ট হয়েছে, এটা আমরা খুব গর্বিত। আমরা চাইছি নিয়ার ফিউচারে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অশোক ঝঞ্ঝানিয়া ইমতিয়াজ ভেরি স্পিরিচুয়াল সেক্রেটারি, উনি খুব ভালো করছেন। রিপোর্টে যা দেখছি আমি ফুললি এন্ডোর্স whatever they have done and whatever likely to be done for the last 1 year. I fully endorse all that. I am very happy. We are very happy. সব থেকে মানে আমরা লয়ার একটা দৃষ্টান্ত হতে পারি সেটা কিন্তু আমাদের হাইকোর্ট ক্লাব দেখিয়ে দিয়েছে, এবং অবশ্যই সেটা অশোক কুমার ঝঞ্ঝানিয়া স্যারের নেতৃত্বে আমরা প্রত্যেকটা ইউনাইটেডলি যে আমরা কাজ করার একটা স্পৃহা রাখি মনের মধ্যে, সেটা কিন্তু আমরা প্রুভ করে দিয়েছে হাইকোর্ট ক্লাব থেকে। এবং আমরা যে কতটা সামাজিকভাবে মানুষের কাছে যেতে পারি, বা আমরা অ্যাজ এ সিটিজেন শুধু নয়, অ্যাজ এ লয়ারও আমরা সামাজিক কতটা দায়বদ্ধ, সেটা কিন্তু উই হ্যাভ প্রুভড অলরেডি থ্রু হাইকোর্ট ক্লাব, এবং অবশ্যই আমাদের অশোক কুমার ঝঞ্ঝানিয়ার নেতৃত্বে। এটা আমার মনে হয়, আমি অ্যাজ এ মেম্বার খুব গর্বিত, এবং যারা আমাদের কমিটি মেম্বার রয়েছেন এবং সকল মেম্বার সকলের অবশ্যই সেই মানে কী বলবো, একটা উৎসাহ, এটা একটা অন্য মাত্রা, উদ্দীপনা, এটা একটা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। তাই আরও আগামী দিনে আশা করছি আরও অনেক ইভেন্ট আমরা পাবো। বিগত দিনে ক্লাব প্রেসিডেন্ট অশোক কুমার ঝঞ্ঝানিয়ার সুযোগ্য নেতৃত্বে যেভাবে বিভিন্ন গঠনমূলক সদার্থক ক্লাব সদস্যদের হিতৈষী কাজের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যশালী ক্লাব পরিচালিত হয়েছে, তাতে অত্যন্ত খুশি ক্লাবের সদস্য আইনজীবীরা, এবং তারা চান আগামী দিনে এই উন্নয়নের ধারা অক্ষুণ্ণ থেকে এই ক্লাব যাতে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে যায়। ক্যামেরায়
রাধেশ্যাম সরকারের সঙ্গে তিতির মুখার্জির রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।